Доброе утро всем! First of all, thank you to MMS and Elena and Alexei for organizing us again and bringing you all here. Во-первых, спасибо Елене и ММС за то, что объединили нас всех и опять собрали нас здесь, в этом замечательном месте. And now that my Russian translator is here, we can begin. И теперь, когда пришел мой русский переводчик, мы можем начать. So the light is over here, so if you want to see me, I have to stand here. But if I want to push the slide, I have to do quickly. Пожалуйста, помогите мне, потому что для того, чтобы давать презентацию, я должен стоять на сцене, но с другой стороны, для того, чтобы запускать слайды, я должен стоять вот здесь, как я встану здесь. So, my name is Gerben Van Duyl, and I'm with Procella Audio, and I'm going to tell you about everything you already know about Procella Audio, and I'm going to tell you about a bunch of new stuff as well. Я Гербен Ван Дуйл, представляю Procella Audio. Сейчас я расскажу вам что-то, что вы уже знаете про мою компанию, но с другой стороны, целую кучу новостей. First of all, I can now finally tell you a secret. Во-первых, наконец-то я могу вам раскрыть один секрет. DTS was responsible for the restoration of every Bond movie ever made, which is 21 Bond movies. Вот один большой секрет. Компания DTS была ответственна за восстановление всех фильмов о Джеймсе Бонде. 21 штука. Back in 2001-2002, DTS had a secret department called DTS Digital Imaging. Где-то в 2001-2000 году у нас был секретный департамент, как русский КГБ, номер 5, который отвечал за восстановление фильмов о Джеймсе Бонде, назывался DTS Imaging. And DTS Digital Imaging had the contract for the studio to actually do the restoration of every Bond movie that was shot on film. And the first 21 movies at that time were all shot on film, not on digital. У этого секретного департамента была важная миссия. Мы должны были восстановить 21 картину о Джеймсе Бонде. На тот момент их было 21, и мы восстанавливали картины, которые снимались на пленку, не на цифру. So I'm going to quickly explain to you how that worked. If you take a film like this one, there are 24 frames per second. Сейчас я вам объясню, как это все работало. Вот мы брали пленку, на которой было 24 кадра в секунду. And today, still, that film is the best source to capture video. Better than 4K. In fact, you would need an 8K camera to get to the same video quality as that film strip. На самом деле, пленка на сегодняшний день наилучший носитель для того, чтобы представить такое разрешение. Более того, вам потребуется камера 8K, 8000 пикселов, для того, чтобы передать разрешение, которое приблизительно соответствует аналоговой пленке. So how do you take a movie that has been shot back in the 60s, the early Bond movies, 60s, 70s, that are on film, and the film has degraded, the quality has become a bit bad. How do you bring that into a digital format and restore that in the process? Итак, как же оцифровать пленку, которая лежала у вас в архивах, начала сыпаться, и теперь ее нужно восстановить до какого-то нормального состояния, прежде чем цифровать? Well, you take some really expert engineers from the DTS Digital Imaging Department, and you take the 11th supercomputer in the world. Во-первых, нужны мозги, нужны инженеры, самые лучшие инженеры, которые были в департаменте DTS, а также потребовался компьютер. У DTS был 11-й по счету суперкомпьютер в мире, который использовался для оцифровки. Which consisted of 4,000 clustered Mac G4s. Этот суперкомпьютер состоял из 4000 макинтошей, которые были собраны в кластеры. So, how does this work? If you look at the film strip here, you see there is one frame over there. And suppose that there is a damage on that frame. There is pixels missing. So what digital imaging does, it takes the information from this one frame and it compares it to 12 frames in front and 12 frames behind. And it finds the correct pixel. Как же это работало технически? Упростив, можем сказать, что смотрели мы, например, на один кадр, и если на нем не хватало одного пикселя, мы смотрели на 12 кадров вперед и на 12 кадров назад, и искали этот пропущенный пиксель, которого не хватало, и восстанавливали его из предыдущих или из последующих кадров.
So they're not inventing the pixel, they're actually finding the pixel in the frames next to it. То есть речь была не о том, чтобы изобрести что-то и вставить туда, а о том, чтобы найти что-то недостающее, что и так уже было в материале. So this is actual film to digital restoration. То есть, можно сказать, что это была натуральная реставрация, которая переводила пленку в цифру. Now, it took our colleagues at DTS about 2 years to finish all the Bond movies in this way. Нашим коллегам потребовалось где-то около 2 лет для того, чтобы отреставрировать все фильмы о Джеймсе Бонде подобным образом. And when they were done, 2 things happened. First of all, they were paid a lot of money by the studio. Когда они завершили свою работу, случилось 2 важные вещи. Самая первая вещь, им заплатили много денег. And second, they decided to sell all those Mac G4s because they didn't need them anymore. They were now 2 years old, they were out of date. So for 2 months, DTS was in fact the largest Mac G4 seller in the world. А второе, они, конечно, решили продать все свои Macintosh, потому что они им больше были не нужны, и на протяжении 2 месяцев компания DTS была одним из самых главных продавцов Macintosh 4G в мире. So, I told you that this all happened in 2002 when this was finished. So DTS made a lot of money doing this restoration for the Bond movies. And one of the things that happened was in 2003 we started working on DTS HD. And in fact the financial bonus that came out of restoring all these Bond movies helped DTS to become a standard in what we now know as Blu-ray, and at the time there was also DVD HD. И, как я вам рассказал, все это происходило где-то в 2002 году, а в 2003 году, благодаря всем этим деньгам, которые мы смогли заработать, компания DTS смогла стать одной из основных ведущих компаний, которая занималась форматами Blu-ray и DVD, просто потому что заработали много денег и можно было их инвестировать. Now, as part of the development to get DTS HD Master Audio as a standard in Blu-ray, we had to build this demonstration theater in London, and this was the very first place that we developed the Procella audio loudspeakers. So going from the Bond movie restoration, the financial bonus that that gave, to the development for DTS HD, was a direct consequence of that is the Procella audio loudspeakers. И для того, чтобы демонстрировать нашу продукцию, мы построили шоурум в Лондоне. И таким образом на эти деньги от фильмов о Джеймсе Бонде мы смогли начать разработку нашей аудиотехнологии, наших аудиоколонок. So back to the normal story. That was the extra information about the Bond that actually nobody knows about, so I've just told you for the first time. So, наконец, это была информация, которую я пообещал вам раскрыть, никому до этого не рассказывал. Вот эти деньги, которые мы заработали на реставрации о фильмах о Джеймсе Бонде, помогли нам начать наш бизнес. And this, you know, Procella Audio developed very well. We were used at the BAFTA headquarters. Как вы знаете, дела у Procella пошли в гору. Нас использовали в штаб-квартире британской киноакадемии BAFTA. We won lots of awards ever since the company was first founded. С начала основания компании мы заработали и получили множество наград. Even Russian ones. Это русские награды. And I'll quickly talk you through the products, which a lot of you will already know about. Теперь быстро расскажу вам о продуктах, о которых многие из вас уже и так знают. Today we're very fortunate to have the big boys here, the Procella P860. Сегодня нам повезло, у нас большое оборудование Procella P860. And this is of course the double version of the Procella P8, with 8 being the woofer size. Это, конечно, двойная версия Procella P8. 8 это размер вуфера, NC динамика. So the key ingredients for every Procella loudspeaker is the waveguide with the compression driver. Важный ингредиент всех наших колонок – это волновод с компрессионной головкой. In a closed box cabinet. И все это сделано в закрытом акустическом оформлении. And you see that even here in this bass unit, this is also a closed box cabinet again.
Вы видите, что даже большая колонка тоже имеет закрытое акустическое оформление. And this is rated THX in rooms up to 24 meters length. И они сертифицированы по стандарту THX для помещений размером до 24 метров. And then we have the smaller units, of course, the Procella P8, which is the same one but with one 8-inch woofer. Конечно, вот у нас есть и более мелкие колонки, Procella P8, то же самое, только с NC динамиком где-то 8 дюймов. And the Procella P6, which you see in the middle on the left. И в середине, слева на картинке, Procella P6. So, just quickly need to see where I am in my presentation. Сейчас найду, где я нахожусь в своей презентации, потерялся слегка. New products. I am going to tell you about a bunch of new products. First of all, what I can tell you is that this unit by itself is now available as a separate product. Целая куча новых продуктов. Начну с того, что скажу, что вот эта малышка сейчас доступна в качестве отдельного продукта. And it's known as the P28, which just means 2 times 8. Она теперь известна под именем P28, что означает два динамика по 8 дюймов. And we're actually thinking about making the V6 available as a subwoofer with a different EQ software to be used as a subwoofer. И мы даже подумываем о том, чтобы начать продавать V6 с отдельным PO для эквалайзера. So you know the P6, which is the very popular smallest model so far. Вы знаете P6, который является самой популярной нашей маленькой моделью пока. And we have that both in the horizontal and in the vertical cabinet. И они имеются в горизонтальном и вертикальном исполнении. Корпус есть как горизонтальный, так и вертикальный. The centerpiece of our product lineup, which is the P8. Центром нашей продуктовой линейки является P8. And then we combine that all into the amplified units, which is the P610, the P815, and the P860, which we have on the stage here today. И затем мы это все комбинируем и продаем как P610, 815 и 860, которые, собственно, и стоят у нас сегодня на сцене. Then we have the subwoofers, the P10, the P15, and the P18. Now, I'm not going to give you a lot of detail about that right now. I'm sure you all know about it, and the specifications are on the website. Далее идут наши сабвуферы P10, 15 и 18. Я не буду утомлять вас деталями, потому что все спецификации вы и так знаете и можете найти на нашем веб-сайте. Last year we introduced our amplifier with the DA2800, which is 2 of them on the stage right here. We've been very successful with those. Lots and lots of units been sold. В прошлом году мы вывели на рынок наши усилители DA2800. Вы видите его на слайде. Мы очень-очень рады, потому что они очень хорошо продаются. And actually this product line that I just quickly showed you as an overview has done very well for us. Again, this year, for the 3rd year in a row, we have doubled our turnover worldwide. И продавалось все настолько хорошо, что могу сказать, что в этом году уже 3-й год подряд у нас удваивается товарооборот, удваиваются продажи. And we can do this in small rooms with the P6s and the P10s. Подходит это для малых помещений, например, P6 и P10. Larger rooms with the P610 or the P8. Большие комнаты озвучиваются при помощи P6 или P8. Large rooms, which is our THX certified system, which is the P815, P8 surrounds, and the P18 subwoofer. Более большие комнаты уже сертифицированные по стандарту THX. Это P815 в качестве фронтов и окружающего звука. Есть сабвуфер. And what I want to spend a little bit more time on now is the new products that we are bringing out in 2014. А теперь, собственно, новизна, на которой я хочу остановиться, которая выйдет на рынок в 2014 году. So the first one that you see here, by the way, all these photos are pre-production samples, so they don't look as totally finished as they will be once you get them in the production. Первое, что хотел бы сказать, то, что вы видите на слайдах, все это промышленные образцы, поэтому не удивляйтесь, если будут выглядеть немного иначе, когда вы их увидите. So this is the P6 in wall, and that is a product that has always been requested a lot by our American dealers. In America, they build houses with
wood framing and sheeting, what they call sheetrock, and they want to cut holes in the sheetrock and put the speaker into the wall. So they've always been asking for that for the last couple of years, and tell you the truth, that was a problem for us. Первый продукт будет аналог P6, он встраивается в стену, разрабатывался специально для американского рынка, потому что они там любят строить большие дома, каркасные дома, которые используют материал, похож на наш гипсокартон. И они давно хотели, чтобы мы делали колонку, которая встраивается в этот гипсокартон. It was a problem for us because both Anders and I are not Americans, and we have no experience in making an in-wall loudspeaker. So we took our time and we decided if we're going to make an in-wall loudspeaker, it needs to be the best possible in-wall loudspeaker. Много думали по этому поводу, потому что я и мой бизнес-партнер Андрес, мы не американцы, и когда поставили перед нами эту задачу, нужно было решать множество проблем, потому что до этого встраиваемых в стену колонок мы не делали. So the solution we came up with is a proper loudspeaker cabinet that goes into the wall with these special clamps that you see here. Вот что мы придумали. Сделали отдельный корпус, который встраивается в стену вот на таких креплениях, которые видны на слайде. But all the electronics are on a separate plate that you see at the top here. So you can install this when the house is being built, and you can come back later and put the electronics into the cabinet. Вся электроника расположена на отдельной панели, таким образом, чтобы по завершении строительства дома можно было бы приехать и вставить всю начинку. Is that clear on the photo? Do you guys understand what I'm saying there? На фотографии видно, о чем я говорю. Все понятно ведь? Yeah. So basically, the painter can't paint over your drivers. That's what it comes down to. Другими словами, позвольте огрубить, маляр может потом просто взять и закрасить вашу колонку. Now, not in this photo. There will be a metal grill with magnets, and you can paint that any color you like. На этой фотографии не видно, но у колонки будет железная решетка на магнитах, которая крепится на магнитах и которую можно закрасить любым цветом, каким хотите. Now, this is a proper P6. It sounds exactly the same as the P6 that you already know, but now in wall. So it has a compression driver. It has a 6-inch woofer. Это та же P6, о которой вы уже все хорошо знаете, которая звучит совершенно так же. У нее вуфер диаметром 6 дюймов и компрессионная головка. Anybody interested in this product for Russian projects? Уже в России кто-нибудь заинтересовался таким продуктом для русских проектов? Okay, so you guys are using this style of building as well, where you put speakers into the walls? То есть вы хотите, ребят, сказать, что у вас тоже такие дома, в которых встраиваются колонки в стены? Okay, so... Okay. Yeah, sure. Okay, so this will be available in March 2014. Gerben, a question from gentleman over here. What's the depth of this? The depth. Always the depth. Всегда вас интересует глубина, вот всегда. You know, in America they use this weird size called a 2x4, which is 2-inch by 4-inch, but it's not really 4-inch because that's the size when they cut it from the tree and then they plane it, and then it actually becomes 3.8-inch. So it fits inside the finished walls for American build, which is 98 millimeter, I believe. 98. Yeah. В Америке используется брус, который официально называется 2 на 4 дюйма, но на самом деле это только официальное название, потому что потом его рубанком отделывают, он где-то 3,8 дюйма. Можно сказать 98 сантиметров где-то, 98 миллиметров, 10 сантиметров приблизительно глубина. Yeah. Now, what you see here is that the termination posts are on the front of the cabinet. То, что видно здесь, это коннекторы, которые расположены в задней части колонки. So what you do is you cut a hole in the wall and you run your speaker wire and you let the speaker wire hang out of the hole to the floor and you put a label on it. And that's it. Then you can put the cabinet in and the wire just stays where it is. It just keeps hanging out. And then on the day that you come back, when you put the front in, then you terminate the speaker wire right here.
Таким образом, последовательность инсталляции примерно такая. Вы проводите всю проводку, проводка некоторое время болтается, потом устанавливаете корпус, проводка продолжает болтаться, и только когда привозите всю начинку, вставляете ее в стену, подключаете ее к коннекторам, тогда убираете провода. Is that clear? Последовательность ясна ведь? Okay. Да? So also for maintenance, very easy. All the electronics are on that front plate, so you don't have to take the whole speaker out if something's wrong. You can just, if anything were to go wrong, which it rarely does, you could replace it all right here. То же самое и с техподдержкой. Если вдруг что-то поломается, то очень легко вынуть переднюю панель. Обычно ничего не ломается, но если нужно, то выните переднюю панель и подкрутите на ней все, что нужно. Okay, now something completely different. А теперь кое-что совершенно другое. The Procella loudspeakers are, of course, very beautiful loudspeakers. Конечно, наши колонки красивы сами по себе. They are beautiful and black, and that's it. Они красивые и черные. Вот. So this is actually the P5. Это передо мной P5. This is going to be the first loudspeaker that we are designing for the living room, and it will be available in colors. Это первая колонка, которую мы разработали для комнат-гостиных, и она будет доступна во множестве цветов. We'll begin with black and white, and then other colors to follow. Начнем с черно-белого, а потом добавятся другие. This is designed for people who don't have a dedicated theater room. They have a living room, but they still want good sound. And this is still very much a Procella loudspeaker, so it has a compression driver and a waveguide. Колонка разработана специально для помещений, для людей, у которых нет отдельной кинотеатральной комнаты, но которые все равно хотят аудио Procella. Колонка выполнена по нашей технологии, у нее компрессионный динамик и наш волновод. You can put it sideways and it doesn't change the image. Можно поставить ее боком, и звуковая сцена все равно ничего не испортит. The waveguide is actually round, so that allows people to put them either upright or sideways. Волноводы круглые, поэтому все равно, как вы ее поставите, вертикально или на бок. So this is a 5-inch woofer, a 1-inch compression driver. It still will have 12 dB more output than a comparable loudspeaker with a dome tweeter. 5-дюймовые головки, и все равно они имеют, из-за того, что компрессионная технология, на 12 дБ больше, чем традиционные головки. And I don't know the price in rubles, but it will be about 60% the price of a P6. Цены в рублях не знаю, но приблизительно будет стоить 60% от P6. Now there is a third product, a new product, of which I don't even have a photo with me, which is the P12, which is a new subwoofer. Есть у нас еще и третий новый продукт, он настолько новый, что у меня даже до сих пор нет его фотографии. Это сабвуфер P12. And it's the subwoofer that belongs to the P5, and it works very well with the P6. And it's designed, again, as a living room product. Сабвуфер синхронизирован с P5, хорошо работает с P6 и тоже разработан как продукт для гостиной комнаты. Very exciting, there will actually be a brand new amplifier in there. Now, amplifier development is a very hard thing to do. We have a brand new amplifier which performs really well. And because of that new amplifier, the P12 will perform just as good as the P10. Также мы собираемся выкатить на рынок новый усилитель. Усилители все время очень трудно делать, но есть и преимущество в этом деле, потому что из-за того, что мы будем делать новый усилитель, P12 должна звучать так же хорошо, как P10. And this is why the P10 is end of life. We are discontinuing the P10. И по этой же причине побочный эффект P10 завершает свое существование, мы прекратим ее производить. Now the P12 will be a lot cheaper than the P10. А P12 будет намного дешевле, чем P10. About 60% the price of the P10. Будет стоить где-то 60% от P10. So we're bringing the entry-level cost of a Procella system down by the P12 subwoofer, the P5, which can be used as left, center, right, or as surround. Таким образом, мы предлагаем новую конфигурацию P12 и P5, которую можно использовать как левый, правый центр или как surround. And of course, combined with the P6 in-wall, we now have an opportunity to put in-walls into the living room, combine that with the P12 subwoofer,
and we have a hidden system for a lower cost. Кроме того, напомню, что теперь мы предлагаем P6 в качестве встроенной инсталляции, и с сабвуферами они за ту же или даже за меньшие деньги предлагают вам встроенную аппаратуру в гостиной комнате. Any questions about that? Есть ли какие-нибудь вопросы про эти новые колонки? What's the size of the room they can sound? The P5? P5, которые? Look, this is not a dedicated cinema loudspeaker where we say THX leveled this meters. This is a living room. So in a normal living room, say 5 meters, it's fine. Из-за того, что эти колонки малые, они не сертифицированы по стандарту THX, поэтому нету жестких стандартов. Таким образом, если у вас комната 5 метров, нормально. So, are they on wall or will they be built into a wall? On wall or bookshelf. Эти конкретно навесные, ну или полочные. So the P5 is actually the same size as the famous BBC LS3 loudspeaker. P5 по размеру приблизительно такая же, как монитор BBC LS3. And the P6 will go into the wall. А вот P6 уже будет встраиваться в стену. Okay. I want to tell you a little bit more about some recent installations that have been done with our product. Теперь несколько недавних инсталляций, в которых использовались наши продукты. And in fact, if you have installations that look really nice and you have good photos, please email them to me and I'll show those to the rest of the world as well. И, пожалуйста, воспользуйтесь этим случаем. Если у вас есть какие-то помещения, где вы что-то инсталлировали, пришлите мне их по e-mail, и чтобы я мог продемонстрировать их по всему миру. Raise your hand if you are using the website called AVS Forum. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто использует веб-сайт, который называется AVS Forum. AVS Forum. The AVS Forum is, of course, an American enthusiast website, and it stands for Audio Video Science. Конечно, AVS это сайт, который создан американскими энтузиастами видео и звука. AVS означает аудио, видео и science, наука. It's a very critical audience, and this is a theater that was built by one of the members of the AVS Forum Club. Аудитория там, надо сказать, собралась довольно критическая. И вот эта комната, которая была создана специально для одного из участников форума. Now this gentleman happens to live in Australia. Джентльмен, это так случилось, живет в Австралии. 2 kilometers away from my house, very easy. В 2 километрах от моего дома, так что трудностей не было. It's quite a large room, and I'm sorry, I actually don't know the exact size, but off the top of my head it's about 9 by 6 meters. Помещение довольно большое, извиняюсь, точно не знаю цифр, ну, по прикидкам 9 на 6 метров. And this is a fully acoustic treated room. Помещение специально акустически обработано, подготовлено. So what you see here are the acoustic treatment panels. Здесь вы уже видите специальные шумопоглощающие панели. And you see these columns here, which actually contain the surround speakers, the P6. А вот эти колонны, которые вы видите здесь на слайде, в них встроены колонки для звука Surround P6. And then the rest of the column is again used for acoustic treatment. А остальная часть колонки опять же выполняет роль акустического поглотителя. Now you see the ceiling there, the slatted ceiling. You understand that word? Slat. Вы видите вверху потолок многослойный. And that is again an acoustic treatment. So it's both a diffuser, an absorber, and a Helmholtz bass trap. Он одновременно является и поглотителем, и специальным образом направляющим звуковые сигналы, и ловушкой Гельмгольца. Kids. Дети. In the back of the room, you see the 2 doors. There's actually 3 doors. 1, 2, and 3. В задней части помещения 2, вернее 3 двери. 1, 2, 3. This is the kitchen. Далее кухня. This is the equipment room. Там оборудование. And on the left, this section here слева здесь is again a bass trap, which is room height and about 2 meters deep, 2 meters wide.
Еще одна ловушка для басов: 2 метра в высоту, 2 метра в глубину. So, a very complex acoustic treatment implementation. То есть можно сказать, что акустическое оформление комнаты довольно сложное. And this won CEDIA Best Home Theatre 2013 in Australia. В Австралии получила награду CEDIA «Лучшая комната 2013 года». Any questions about this room? Есть ли какие-нибудь вопросы по этому помещению? Has anybody built a better room Может, кто-нибудь сделал что-нибудь лучше? that you have photos of that you can show me? И у вас есть фотографии, которые вы можете мне показать? I see nodding. Я вижу, кто-то кивает I головой. don't see no photos yet. Еще просто фотографий нет, да? Price of the room. Сколько стоит? You know what? It's probably between $150,000 and $250,000. Между 150 и 200 тысяч долларов. You mean including acoustic treatment? Yes. Да, вместе с акустической обработкой, все вместе. Does MMS offer acoustic treatment products? MMS предлагает какие-нибудь продукты для акустической обработки помещений? Not so far. Okay. This is from an American company called Quest, which is Jerry LeMay company, a gentleman called Jerry LeMay. We used the same panels in our CEDIA room just 2 weeks ago. Здесь используются материалы от американской компании Quest, которая организована Джерри Ламей. Эти же материалы мы использовали в нашей комнате CEDIA. So this was our booth, the Procella audio booth at CEDIA 2 weeks ago. Вот наша стойка на выставке CEDIA, которую мы использовали 2 недели назад. Raise your hand if you were in Denver. Кто был в Денвере тогда? There's a couple. There you go. Есть люди, окей. This is what you call a CEDIA sound room, yeah? This is a cardboard box from there to there. Это комната CEDIA, стандартная картонная коробка отсюда до сюда. A little bit more than carton, but yeah, not a very good room. Чуть больше, чем картон, но все равно комната не очень хорошая. And for 3 days we turned that into the best home cinema in Denver. И за 3 дня мы ее превратили в лучший кинотеатр в Денвере. So we built a proper baffle wall, and when you talk to us about Procella audio projects, we often recommend you to build a baffle wall. Мы построили настоящую стену, в которую встраиваются колонки. И когда мы продаем наши продукты, мы всегда рекомендуем нашим клиентам, нашим дилерам строить такую стену, в которую встраиваются колонки. Now, it's very important to understand that you do not have to build a baffle wall. You can if you want to. Важно понимать, что это не обязательное условие, но если можете себе это позволить, обязательно стройте ее. So why would you want to build a baffle wall? Почему же она полезна? There's 2 reasons that have to do with the audio and 1 reason that just is a practical reason. Есть 2 причины аудио и 1 причина чисто практическая. A baffle wall improves the audio quality. Во-первых, такая стена улучшает качество аудио. As you can see, the speakers are pushed into the baffle wall and they are flush with that surface. Как вы видите, колонки встроены в эту стену заподлицо. And that removes the distortion, which is known as the boundary effect. Таким образом устраняются искажения, которые известны как пограничный эффект, дисторсия на краях. Does everybody know what boundary effect is? Знаете, что такое пограничный эффект? Ну, на краях дифракции. Not everybody knows what boundary effect is. Не все это, похоже, знают. When you produce mid-bass, not bass, not high frequencies, but mid-bass in a loudspeaker like this one. Когда колонка вот приблизительно такая излучает средние частоты, не высокие, не низкие, а среднюю частоту. At some point, the frequencies of that mid-bass start curling around the loudspeaker, and they actually go backwards. На какой частоте? Частота такая, что она сравнима с размерами колонки, они начинают ее огибать и идут назад, волны идут назад. And the frequency at which this happens is the frequency that corresponds with the sinus wave, the same width as the cabinet. И частота этой колонки такова, что длина волны, синусоидальная волна, приблизительно длине колонки соответствует, ширине колонки, в данном случае ширине. So every loudspeaker does this, and every loudspeaker does that at its own frequency.
Происходит это во всех колонках, на своей собственной частоте, которая соизмерима с размером колонки. Now, the energy that curls around the loudspeaker cabinet will travel all the way to the back wall over there, and then it will bounce from the back wall and start traveling forward again. Волна, которая таким образом огибает колонку и идет назад, будет отражаться от стены, отразиться и прыгнет назад в помещение. And then it will start interfering with the correct energy that travels forward by itself. Отразится и начнет мешать правильной энергии, которая излучается вперед. And as a result, you will get a dip in energy for that particular frequency. В результате волны наложатся друг на друга и будет провал в энергии на этой конкретной частоте. So you don't get a beautiful flat frequency response, you get a frequency response with a dip. Таким образом, АЧХ будет не очень плоская, а будет АЧХ, частотная характеристика с провалом. Now, the simple solution for that is bring the wall to the front of the loudspeaker. Простое решение. Надо просто перенести стену таким образом, чтобы она была заподлицо с колонкой. And that's a baffle wall. Вот, собственно, у вас и будет такая стена, которую мы рекомендуем строить. Any questions about that? Сейчас есть какие-нибудь вопросы по поводу этой технологии? All clear? Все ясно. Does everybody now know what boundary effect is? Теперь все знают, что такое пограничный Raise your эффект. hands, Russians, wake up. Русские, проснитесь, поднимайте руки, если ясно. Okay, so the next thing you do with the baffle wall is you put a lot of acoustic treatment on the front of it. Еще важная составляющая такой стены — это то, что она специальным образом акустически оформляется в передней части. And this is me actually finishing the acoustic absorbers on the baffle wall. Здесь на слайде видно, как я сам добавляю специальные абсорбирующие, поглощающие материалы к этой стене. So here you see the wood material that the wall is made of, and the black stuff is 2-inch glass fiber, which has a black cover. То, что вы видите здесь на рисунке, это, во-первых, сначала дерево, wood, а потом идет 2-дюймовое волокно, фибергласс, который тоже является черного цвета. Obviously, behind the screen, everything has to be black. Конечно, за экраном все должно быть черным. The screen that we used here was a 150-inch Screen Research ClearPix 2. Экран, который мы использовали, был производство ClearPix, это марка ClearPix 2, 150 дюймов. The blocks of timber that you see here are the attachment points for the screen. Брус, который вы видите на этом слайде, это места крепежа экрана. Very important that if you build your baffle wall correct and you use everything behind the screen as black, that you then do not install the black backing material that comes with the screen. Do not install. You do you understand? No, not quite. Okay, a screen from Screen Research comes with a normal white fabric, but there also is a second fabric which is black, and it's called black backing. And you do not use that because everything behind the screen is black already. Очень важно, экраны Screen Research уже поставляются, некоторые экраны в комплекте со специальной черной подложкой. Но эту подложку использовать не нужно. Мы рекомендуем уже, когда вы строите такую стену, в которой встраиваете колонки, там уже использовать черный материал. И тогда подложка от Screen Research не нужна. And also you remove the grills from the loudspeakers. И кроме того, с колонок нужно снимать решетки. So, there is one mistake in this photo. Anybody can spot the mistake that I made? Ага, на фотографии допущена одна ошибка. Кто-нибудь ее заметил? Заметили ошибку? There are some very good Russian engineers here. What mistake did I make? The screen is too small? No, the screen was fine for the room. Экран нормальный для этого помещения. The grills at the top. The grills at the top, very good. I'll get to that in a moment. No, actually, the mistake I made was I left the Procella audio logos on the cabinets. Ошибка в том, что я оставил логотипы Procella Audio на корпусах колонок. And they are silver. Они серебряные. And I swear you could see it during the demonstration. И могу поклясться вам, они просвечивали при демонстрации. So you use your knife and you pick them off. Okay? Таким образом, надо было ножичком просто взять их и счистить. Okay, the speakers at the top. The speakers at the top are for the 3D audio. They are not behind the screen, they are just above the screen.
so we left the grills on. Теперь переходим к этим колонкам наверху, которые некоторые из вас назвали ошибкой. Это колонки для 3D аудио. Они не расположены за экраном, они расположены над экраном для эффекта 3D, поэтому на них оставлены решетки. So, in this room, for the first time ever at CEDIA, we did a 3D audio demonstration. Таким образом, в этом помещении впервые на выставке CEDIA мы сделали демонстрацию 3D аудио. And this was using the format Auro 3D. Использовался формат Auro 3D. So we have normal left, center, right, and then we have the height channels exactly above it. У нас были обычные каналы левый, правый, центр, а над ними были высокие каналы, каналы сверху. And this is a view of the side wall with the two surround speakers. Это боковая стена с колонками окружающего звука. Which is of course the P6. Это, конечно же, P6. And then above it, right at the top of the wall, you see the height channel, the height surround speaker. А наверху, под потолком, вы видите высотный, так скажем, канал. Термина пока нет. Высотный канал для сараунда. And you can't see it in this photo because it's just outside the frame. But there also was two loudspeakers in the ceiling, which is the voice of God channel. На фотографии еще не видно двух каналов. Они были прямо в потолке, называемых глазом Божиим. So in Auro 3D, the high channel configuration is left high, center high, right high, height surrounds. Таким образом, конфигурация у нас такая: левый верхний, центр верхний, правый верхний и верхние сараунды. And voice of God. И плюс глаз Божий. We played demonstrations with this at the CEDIA, and I must say it is very, very good. 3D audio is very natural, it's very real, and it is coming your way. Мы провели демонстрацию на CEDIA, я должен сказать, что все было очень-очень удачно. 3D аудио отлично звучит, это очень естественное, реальное звучание, и я считаю, что оно нам всем грозит, надо быть к нему готовым. Raise your hand if you like 3D video. Пожалуйста, поднимите руки те, кто любит 3D видео. As one. Один есть. Two. Двое. 3D video, I don't like it at all. It gives me a headache. Мне это совсем не нравится, у меня голова от него трещит. And the colors are terrible. И цвета не очень. So for me it's not worth it. То есть для меня 3D видео не стоит тех денег. 3D audio is fantastic. А вот 3D аудио это фантастика. This year alone, 2013, 86 movies have been made with 3D audio. Только в этом году было выпущено 86 картин, в которых используется 3D аудио в 2013. DreamWorks, the studio DreamWorks alone, right now is working on 15 movies with 3D audio. Компания DreamWorks сейчас работает над 15 кинофильмами, в которых будет 3D аудио. Now, 3D audio fits on a normal Blu-ray disc. 3D аудио прекрасно помещается на обычный диск Blu-ray. This is known as the Auro format. Известный сейчас под именем формат Auro. And later this week, the people from Storm Audio will be here to tell you how their processor can handle the 3D audio format. Okay? Позднее на этой неделе, как ожидается, ребята из компании Storm Audio будут рассказывать, как их процессор обрабатывает 3D аудио. I told one of you last night already with a few bottles of vodka that were emptied. That your what? Don't worry, you don't remember those bottles of vodka. Вчера вечером за парой бутылок водки я уже некоторым раскрыл этот секрет и сказал, что мы верим в 3D аудио. I totally recommend that you prepare all your projects for height channels now. И я абсолютно всем рекомендую, чтобы уже сейчас вы ваши проекты подготавливали по 3D аудио. Закладывайте провода сейчас. Even if you just put the cables in. If the client doesn't want the speakers,
just put the cables in. Leave them behind the wall, you can always drill a hole and pull them out. Даже если клиент, ваш заказчик, пока этого не хочет, убедитесь, пожалуйста, что провода проложены, потом всегда дырочку просверлите и провод вытащите наружу. This is absolutely coming your way. So you heard it here first. Put those speaker wires in now. Потому что 3D аудио — это наше будущее. Здесь вы об этом услышали впервые, так что готовьтесь, закладывайте провода, будете первыми. Any questions about this? Есть вопросы по этому поводу? There's a question. Есть. Пусть сначала. Вопрос не вопрос, а просто констатация факта. В России большинство Blu-ray дисков в дубляже не имеют даже DTS HD мастер аудио. Они обычный Dolby Digital. Not so much a question as a statement of fact. In this country, most Blu-ray discs even do not have the DTS audio because they have this dubbing into Russian. It's all right with expensive Blu-rays. You have the natural sound on them. So, вопроса не было, so that's not the question. Нет, это не вопрос, это констатация. Just a statement of fact. Just a statement of fact. И, собственно, к чему? К тому, что будет ли 3D аудио настолько быстро в России? Будет ли 3D аудио? Настолько быстро в России, как это... So this was the statement of fact, but the question that follows from this one: do you think that 3D audio will be coming to Russia as quickly as in the rest of the world? No. Нет. I hope so. Но надеюсь. Well, how do you say in Russian again? Almost certainly. You told me last night. Скорее всего. Another question. Устранили проблему с качеством оклейки системы The gentleman says there was a slight problem with the film that you stick onto your equipment, like veneering or something like this. And there was a problem with that. Does it stick well now? It's a terrible problem when that happens. Sometimes during transport, if there is big temperature changes from very hot to very cold and back, some of the vinyl can start to have small bubbles. You use a cloth iron. You have to iron it out. Есть такая проблема при транспортировке колонок, когда есть большой перепад температур, винил начинает вздуваться. Пока единственный способ решить это утюжком погладить, обычным одежным утюжком. Why wouldn't you just spray some paint on instead of the vinyl? All the new products have paint. Уже красим. Новые продукты все красятся. All the new products have paint instead of vinyl. На новых продуктах нет винила, там ничего не вздувается. Another question. Okay. As you want. You mentioned that many movie studios started but it's kind of a trick because right now the race has a DTS HDMI or 2.2 formats image. So basically, around DTS Neo X, so those DTS Neo X could be down mixed to DTS HDMI. But what about part or three? What formats when plastic gray better to be used? Sorry, I'll have to say this to the audience. Сейчас на дисках уже есть какие-то дорожки, куда же все поместится, и когда будет и 3D аудио, да? Окей. Вопрос следующий. Я просто немножко разбирался в 3D аудиоформатах. Существует на данный момент два стандарта записи звука на Blu-ray. Собственно, это DTS HDMI и Dolby 3 HD. DTS HDMI превалирует, естественно. Вопрос к Гербену следующий. Он упомянул, что многие фильмы начали записывать фильмы в формате 3D аудио, Auro 3D, и это действительно так. Coded inside DTS HDMI or Dolby True HD. И формат Auro можно закодировать внутри DTS HDMI или внутри Dolby 3 HD. Okay? That's first part of the answer. The other part of the answer is... Первая часть ответа. What about Dolby Atmos? Вторая часть вопроса была про Dolby Atmos. Of course, Dolby is a company in San Francisco, and they have made their own 3D audio format, which is called Dolby Atmos.
Dolby, компания, которая находится в Сан-Франциско, они разработали собственный формат 3D, который называется Atmos. Now, Dolby Atmos is not yet ready for residential application. Dolby Atmos пока не готов для того, чтобы его устанавливали в жилых помещениях. So, for instance, the Storm audio processor has Auro license now, but not yet the Dolby Atmos. Таким образом, у компании Storm уже сейчас есть лицензия на технологию Auro, но на технологию Dolby Atmos у них лицензии пока нет, лицензии нет. But that will come. Со временем будет. So, this is very new. 3D audio is very new. And yes, there's lots of good questions about how do we actually do this. The Storm audio processor, which has the Auro 3D license, is the first step. Технология новая, поэтому, конечно, есть множество пока вопросов. И пока Storm Audio, первая компания, у которой есть лицензия на Auro. Это первый шаг. The two things that will happen when you install these 3D audio capabilities. One, the Storm audio processor can do up mixing from 7.1 to 11.1. Okay? Когда вы будете устанавливать оборудование, произойдут две важные вещи. Во-первых, если вы будете устанавливать оборудование Storm, то они могут делать up-mix, апгрейдить звук от 7.1 до 11.1. Now, of course, that's not ideal. Это не идеально, конечно. But that's something that works straight away. So the whole movie collection that you have will immediately put audio in the height channels straight away. Конечно, не идеально, но с другой стороны будет работать уже из коробки. Таким образом, если у вас есть собственная какая-то коллекция кинофильмов, то уже из коробки вы получите оборудование, которое будет вам давать верхние каналы сверху для 3D аудио. Now, much more ideal is when we get the Blu-rays with the discrete Auro format on the Blu-ray disc. Конечно, правильное, идеальное решение будет, когда у нас появятся диски Blu-ray со специальной дорожкой для 3D аудио. And again, Auro fits inside the DTS HDMI. Dolby Atmos, nobody knows. Опять же, Auro можно вставить, интегрировать в DTS HDMI. Что касается Dolby Atmos, пока неизвестно, встроят они или не встроят его. Does that answer your question a little bit? Хотя бы частично ответил на ваш вопрос? No. Yes. No. Did he? Ответил? Well, actually, the question was only about what format can beat Auro. Which format will win out finally? Вопрос был на том, какой формат в конце концов победит. Ответ никто не знает. There was a question here. Какое расположение? Вопрос про расположение акустических систем в 3D аудиоформате. Вот, насколько мы знаем, сейчас, если мне не изменяет память, компания Odyssey имела свой формат, и DTS HDMI 11.1 ему соответствовал. То есть это стандартный 7.1 плюс фронтальные высокие каналы 2 и два канала расширения стереобазы, которые ставились справа и слева от обычно левого и правого канала. Здесь мы видим какую-то новую конфигурацию. Мы видим боковые высокие каналы и 3 передних высоких, и еще сзади, насколько я понял, и в потолке даже. То есть какое соответствие, да, и какой формат в итоге будет правильным. То есть, да, куда закладывать провода, грубо говоря. По конфигурации Odyssey, front heights, wide channels, или вот новый вид, это какие-то side heights, ceiling, or something else. Что победит? First of all, they're not my configurations, they're the Auro configuration. Yes, Odyssey recommends these wide channels. I've pushed the wrong button. Действительно, то, что вы видите на слайдах, это не собственная наша конфигурация, это конфигурация, которая рекомендована или сертифицирована Auro. У Odyssey действительно есть широкие каналы, сейчас расширенные каналы стереобазы. So the wide channels would be somewhere over here.
они бы были где-то вот здесь. And as you can see in Auro, but also in Dolby Atmos, there is no wide channels. Как вы видите, в Auro и даже в Dolby Atmos то же самое. Не будет этих расширенных каналов, расширяющих каналов стереобазы. Yeah? So, if we purely look at the cinema industry where they make the movies, they're using this format or they are using Dolby Atmos. Если сейчас посмотреть на киноиндустрию, то они используют либо этот формат, либо Dolby Atmos. Odyssey is a matrixing, upmixing technology only. It is not a movie sound format. Что касается Odyssey, то это просто upmixing или downmixing, это не настоящий формат, не настоящий. So, personally, I would follow what Auro and Dolby Atmos are doing. Таким образом, моя рекомендация: располагайте колонки для 3D аудио так, как рекомендуют Auro и Dolby Atmos, не Odyssey. I recommend that you go to the websites of both these companies, Auro and Dolby Atmos, and that you read the information there. Возможно, лучшая рекомендация: посетите веб-сайт Auro и Dolby Atmos и посмотрите их рекомендации там. And Dolby Atmos is very different from Auro. They have a good white paper on the website. I recommend that you read up on it. Dolby Atmos сильно отличается от Auro. У них специально есть программный документ на их сайте, довольно длинный. Я бы рекомендовал вам его почитать. На выставке CEDI в Денвере я поговорил с гендиректором Auro. And I will speak with him again next week on the phone. And I'm actually going to write a recommendation for the dealers. What is the thing that you should do as a minimum? What you should do as an ideal in terms of preparation for 3D audio. Мы договорились с ним созвониться на следующей неделе, и по результату этого звонка я напишу специальную рекомендацию для дилеров в двух частях. Одна минимальная конфигурация, что мы рекомендуем, и идеальная. Вторая часть идеальной конфигурации будут специальные рекомендации от нас. And I will send it to Sasha and Alexei and Sergey, and they will let you know. Again, 3D audio is new technology. We're still figuring out all the details, but absolutely this is coming your way. Перешлю эти рекомендации Саше, Алексею, Сергею, они форварднут их вам. Технология новая, мы пока сами пытаемся определиться. Yeah. Very good question, the material for demonstration. That is hard at the moment because at CEDIA we actually used a server, a special server that had the discrete audio files on in a Pro Tools session, if that means anything to you. Хороший вопрос. На выставке CEDI у нас был специальный сервер, на котором были демонстрационные материалы. Демонстрационные материалы были записаны в Pro Tools. Я не знаю, говорит ли вам о чем-то это или нет. В Pro Tools на отдельном сервере. So, actually, the people that I expect will give us the first discs, the first Blu-ray discs, is Auro, who are based in Belgium. They will be the ones that will give us the first discs that we can all use for demonstration. И я ожидаю, что первый контент, который мы получим для демонстрации, мы получим из Бельгии от людей в Auro, которые его разрабатывают. I will let you know next week. На следующей неделе дам вам знать. That was it for me, unless you have any more questions. Это, собственно, у меня все, если только у вас нет каких-то дополнительных вопросов ко мне. Do you have any questions? Есть ли вопросы? First presentation done. Первая презентация сделана, ура!